ale jednak na zasadzie tego, jakie bodźce mu dostarczę, nad tym mam pełną kontrolę. A to jest użyteczne, moim zdaniem jest użyteczne myśleć o tych grach nie w kategorii tego, co ja bym chciał, żeby tam było, tylko na jakie pytanie chciałbym, żeby gracz udzielił odpowiedzi. Bo ten komponent tutaj jakby znowu odróżniający gry od innych mediów jest taki, że gracz jest w dużej mierze współautorem tej opowieści, nie? Właśnie dlatego, że podejmuje te decyzje i używając tych mechanik zmienia te wartości, jakby operuje tym silnikiem historii. I ponosi konsekwencje. I ponosi tego konsekwencje, to on jest w dużej mierze współautorem, więc jest ciekawsze zadać pytanie, hej graczu, do czego się posuniesz, żeby przetrwało miasto, niż mu powiedzieć, no trzeba będzie ciężkie decyzje podjąć, żeby przetrwało miasto. Znaczy w zasadzie wiecie, jakby jedno i drugie jest prawdziwe, nie? Tylko po prostu to pytanie jest od razu otwierające się na tą podmiotowość gracza, nie? Po prostu. Okej, to jeszcze jedna rzecz. A propos i This War of Mine i Frostpunka. Łatwiej opowiadać historie tragiczne, czy historie śmieszne? O, Ale powiedzmy sobie szczerze, też w grze, w grach mało jest komedii. tak. To jest też taki, Tak. to wspomniałeś o tym, ale to jest bardzo taki bo filmy, książki, nie wiem, telewizja jest pełna komedii, w grach to tylko czasami są jakieś elementy. I są elementy komiczne bardziej niż komedia, nie? Tak naprawdę. No ja, kurczę, wiecie, nie wiem dlaczego tak jest, ale to, żeśmy wewnętrznie właśnie w bitach to jest taki trochę running joke, nie? Że w końcu kiedyś zrobimy komedię, która jest meaningful, nie? Ale ja nie wiem, nie mam pojęcia jak to zrobić. Ja mam wrażenie, że w ogóle to jest tak, że zrobienie dobrej komedii, to znaczy nie slapsticka, tylko faktycznie dobrej komedii, to jest po prostu w cholerę trudne niezależnie od medium, nie? Po prostu. No a jakby jak to zrobić w grach właśnie uznając te niekonieczne przeszkody, które jakby i tą podmiotowość, którą my graczowi zaprojektujemy, to znaczy kim gracz jest i co robi, nie? I żeby to siadło jako element komediowy, to jest, kurczę, to jest jakiś rocket science, nie? W tej chwili ja sobie nawet nie bardzo umiem wyobrazić, jak do tego podejść. Nie? No, Więc zdecydowanie trudniejsze jest robienie komedii, moim zdaniem. wiesz, to chyba głównie wynika z tego, że poczucie humoru jest zróżnicowane bardzo, a smutek jest dosyć uniwersalny, więc tragedia chyba łatwiej wchodzi. Kurczę, no może tak jest. Może to jest tak, że, no bo mamy te 6 bazowych emocji, nie? I tylko tam jedna z nich jest jednoznacznie pozytywna, tak? Jest radość, zdaje się. Cała reszta to jest jakieś różne odcienie generalnie. No. Jest też taka teoria, którą kiedyś powiedział Jacek Brzeziński, pozdrawiamy, że to wynika z ojców założycieli po prostu w ogóle świat game dev, że to byli bardzo określeni ludzie, którzy nadali tak mocny kierunek, że ciężko teraz nawet wychodzić poza te... No to jest ciekawa perspektywa. Ja mam wrażenie, że to jest, że w niej jest dużo prawdy, no bo jednak jak się spojrzy na gry jako przemysł, nie? Jako industry szeroko rozumiane, no to inercja tego, jakby co tu powstaje, jest olbrzymia tak naprawdę, nie? No to jakby patrząc na... To z wielu powodów, nie? Znaczy raz, że masz cykle produkcyjne rzędu 5 lat i dłużej, nie? Tych największych gier. Dwa, że to, o czym wspominałeś, nie? Że kurczę, eksperymentowanie o tych wartościach dla Ubisoftu na przykład na 1500 osób zespołu, nie? Jakby i formuła, która ma się spiąć w 3 lata produkcji i tak dalej. Jasna cholera, no i nie wiem, setki milionów dolarów na tym wiszące. No weź tu podejmij decyzję, a to zróbmy coś zupełnie innego. To prawda. Więc wydaje mi się, że Wybrano cel takiego podróży. zapieczenia się w tym, co jest i działa, zwłaszcza właśnie w dużych budżetach, dużych projektach jest bardzo dużo. Nie? No tutaj, i o tym już to Paweł Sasko dzisiaj mówił rano na tym swoim, a następnie na skręć tym w swoim prawo. wykładzie, nie? Że na bazie zresztą cyberpunka i jakby tych gier, Skręć w prawo. co żeby oddać sprawiedliwość, jakby w grach CD-u jest no, dużo miejsc, w których jest jakaś odwaga taka twórcza. No, wojenna, jest nie? na przykład świetny romans. Moim zdaniem chyba najlepszy ten z Panem. Jeżeli ktoś pyta, że to jest jeden z najlepszych romansów w ogóle w grach ever. Ja w ogóle miałem takie wrażenie, się zgodzę, po tym jak Cyberpunka grałem jakoś tam niedługo po premierze, że to jest jakby strasznie mało docenione było w tej grze. Znaczy inaczej, mam wrażenie, że to Trzymaj się się przebija lewej z tego, jak strony, ludzie o a niej opowiadają, następnie ale nikt tego nie skręć nazwał, nie w lewo. pokazał tak palcem. Miałem wrażenie, że to jest gra, która jako jedna z... Skręć w lewo. Gra, która jako jedna z najlepiej robiących gier opierających się o takie
stonowane emocje. To znaczy momenty, które tam są, które zapadają w pamięć, o których dzisiaj Paweł wspominał, nie wiem, ten The Pyramid Head, nie? Jakby, czy jakby te questy z Judy, czy z Panam właśnie, jakby ten moment w burzy piaskowej, w zamknięciu. Zauważcie, że to są wszystko momenty, które siadają bardzo, zostają z tobą po tym doświadczeniu, czy Johnny Silverhand versus no, jego dziewczyna, jak się nazywa, cholera, leciało mi z głowy. To też, tak, jakbyś w ogóle o to nie zapytał, to bym wiedział. Jak teraz, Idziemy dalej. Przepraszam, tak, więc Państwo jego wiedzą. dziewczyna, ich relacja, nie? Jakby ten flashback, gdzie się dowiadujemy, jaką oni mieli relację, jak ona zginęła i tak, spoiler, przepraszam. No to są rzeczy oparte o Jedź niesłychanie prosto. zniuansowane i właśnie czasami bardzo stonowane emocje. Ja nad tym się zastanawiałem i po prostu ja uznałem, że to jest, że to są bardzo szczere postacie. I to jest podstawa. Że Znaczy, to jest one są dużo ludzkie, przede ludzkie, wszystkim i to ludzkie jest są. takie prowadzenie bohatera i aktorów, Przygotuj się do powiedzmy, skrętu w takiej bardzo prawo. filmowej. To Że prawda, tam się ale dba o detal taki emocjonalny, że tam gesty, wiesz, różne rzeczy się Skręć na w to prawo. sprowadzają. i jakby chyba do tego, co mówisz, to jest dużo prawdy w tym, bo jak się tak spojrzy na bohaterów i na postaci, to nie jest tak, że kurczę, wszyscy są jakby ADHD od nienawiści do Dotarłeś na lubienia miejsce. i tak dalej. Do To jest usłyszenia kwadratowe i następnym sztuczne. Nie? razem. A tak naprawdę taki złożoną postać, złożonego człowieka poznajesz po Znaleziono tym, że on ma sygnał GPS, zniuansowane, system nieoczywiste i wcale gotowy nie jakoś pracy. podkręcone do 11 emocje. Nie? I jakby to w tej grze uważam było rewelacyjne. Nie? Niezależnie od jej stanu technicznego na launch, bo to było widać po prostu od początku. Nie? No to jest, mogę ci powiedzieć, to nie jest temat, o którym się mówi, ale każdy gracz to instynktownie wyczuwa. To wiesz, takie niuanse to jest coś, co chłoniemy i niekoniecznie potrafimy nawet wskazać. Jedź A z bezpiecznie. perspektywy współczesnego internetu no dużo lepiej się klika, o co tam się nie udało, niż Tak, tam jakaś głębia postaci dokładna. Więc to jest pewnie ten powód jakby istotny. Ja jeszcze miałem do ciebie jedno. Dobrze, to ja myślałem, że już Nie, zakończymy powoli. Bo trochę Skręć chciałbym w Cię lewo. pytać o Frostpunka 2, jeżeli będę zadawał pytania, na które odpowiedzieć nie możesz, Próbuję. to nie odpowiadaj. Opowiadałeś o tym, że zależało Wam na tym, żeby każdy ten jakby setting, jakby nowa odsłona gry miała swoją własną historię i jakby Tak. opowiadała swój, żeby to nie była tam Frostpunk 1,5. Już w tej jesieni, ostatniej jesieni, tak, już żeście opowiadali tą historię trochę z innej perspektywy. Czy w części drugiej jakby Frost jest nadal ważnym elementem całej opowieści, czy tylko Przygotuj pozostałością się pod do tytułem? skrętu No w to byłoby prawo. głupio, jakby trzeba było tytuł zmieniać, jakby nie było. No to No ale wiesz, no, czasami tytuł jest ważniejszy niż Skręć w zawartość, nie? prawo. Bo to jest jednak łączy się ze świadomością graczy. To jak Teraz- szklana pułapka, nie? ja kurczę, w sumie rzeczywiście. Przygotuj się do jakby skrętu jest w prawo. zimno dalej. Jakby to jest taki element Skręć w fundacyjny prawo. dla tego IP w dużej mierze. Natomiast to, na czym zależało nam przy robieniu Frostpunka 2, to że jakby tak jak my o nim myśleliśmy, to bardziej myśleliśmy w kategoriach kontynuacji, a nie sequela. Ja nie wiem w sumie, to jest może takie rozróżnienie, które mi dobrze robi w głowie, nie? Ale bardziej chodziło o to, że nie robimy tego samego, co było, tylko więcej, bardziej, mocniej, szybciej, nie? Tylko jeżeli Frostpunk 1 opowiedział historię o przetrwaniu tego miasta nie? I o tym, co musimy poświęcić, żeby ono przetrwało, no to pytaniem teraz jest, no to co teraz? Nie? Tak naprawdę, takim fundacyjnym. I rozumiem, że są nowe fundacyjne wartości i pytania i będą też nowe mechaniki oparte. Tak, ten Żeby nie grzebać za bardzo w Frostpunku 2, bo się Dziękuję. boję, że cię naciągnę na jakąś odpowiedź, której nie chciałbyś udzielić. Chciałbym jeszcze na chwilę sięgnąć po pierwszego Frostpunka, jeżeli masz ochotę i Dawaj, nie jesteś zmęczony jasne. wystarczająco. Bo to jest tak, że dla mnie bardzo duże znaczenie w tej grze miało centralne położenie pieca. Wiem, że to pytanie brzmi jak banalnie, ale to w ogóle to, że ten piec jest na okładce, to, że przed tym piecem stoi człowiek, to nadaje takiego poczucia boskości temu piecowi i to trochę tak sięga, jakby musimy trochę zrezygnować ze standardów i sięgać po takie, że nagle naszym bożkiem jest ten piec. Ale jakie były w ogóle, jaka koncepcja stała za tym, że wybraliście taki sposób budowy, że centralną częścią jest piec i wokół tego buduje się ta ludzka osoba? Zwolnij. To było Jedziesz powyżej dozwolonej związane prędkości. w dużej mierze to było związane z takim, nazwijmy to,
visual identity tej gry, nie? To znaczy ta kolistość budowania w kraterze i ten piec na środku, to tak wizualnie było coś, na czym na przykład bardzo Przemkowi Marszałowi zależało. Ale my staramy się nie robić rzeczy tylko dlatego, że nie wiem, jednej osobie na nim zależy, żeby to miało sens jako... Akurat myślę, że... Akurat to by mogło tak być, ale nie, dlatego, że staramy się, żeby te elementy, jeżeli już są w grze, to żeby one wynikały w jakiś sposób właśnie z wizji, nie? I jak na przykład tak było ze steampunkiem w ogóle, jako takim elementem fantastycznym tego świata, no bo jeżeli cały Trzymaj świat się lewej zamarza, strony, a pod następnie koniec XIX skręć w wieku, lewo. to miało sens rozwijać technologię parową, dlatego że to było jednocześnie źródło energii, ale i Skręć w ciepła. lewo. Nie? Więc na przykład steampunk był w ten sposób umocowany. No i jeżeli ciepła, to generator, który jest tym generatorem ciepła jako centralne miejsce w mieście, ma sens. A jakby mechanicznie dlaczego? No dlatego, że jak od niego się miasto rozrasta, no to czepło się gdzieś jakby od Ale niego... to jest pomysł, który pojawił się w trakcie. To nie jest taki, Tak. który mieliście od początku. Na początku pierwsze prototypy Frostpunka się budowało normalnie nawet nie wiem, czy to był grid, czy jakiś taki freeform, ale na zasadzie takiego, wiecie, no jak kwadratowe. Kwadraty. W pewnym momencie żeśmy stwierdzili po prostu, po którymś, nie pamiętam, na stronie, że no kurczę, to będzie, zróbmy to, bo to będzie po pierwsze spójne i tak dalej, a będzie też USB w jakimś nie było. A ile się nad tym napociliśmy, żeby Trzymaj to się działało, lewej to co strony. to nasze, nie? To jest masakra. Tak się domyślam, nie, w ogóle idea i się to jakby za tym oczywiście stoją te argumenty, o których już nie tam technologie, które są, ale to centralne umieszczenie tego pieca dla mnie jakby z takiego filozoficznego punktu widzenia miało bardzo duże znaczenie, że to jest taki trochę powrót do pogaństwa, że odrzucamy wszystko co ludzkie i modlimy, tak, właśnie taka totemiczna struktura. Ale dobrze, no to Ale to wiesz, fajnie, że takie znaczenia się znajduje, nie? znaczy zakładałem, że wy też żeście mieli taki pomysł gdzieś po drodze, może nie. Wiesz co, bezpośrednio czegoś takiego nie było, ale centralność tego budynku była ważna zawsze dla nas, nie? To jest ikoniczne, nie? Więc, Okej. więc w sumie już od ikoniczności do totemizmu niedaleko już. Nie? To prawda. Słuchaj, ja mam jeszcze, no, wydaje mi się ostatnie już pytanie. Ile w rwaniu, a ile w podrzucie? Cholera. W rwaniu 100, O, nieźle. a w podrzucie do 120. Udało mi się wrócić, bo miałem kontuzję pleców, ale Mówimy o podnoszeniu ciężarów, proszę Państwa. tak, jakoś trzeba odreagować, że się nagrywa na cały dzień. Także Kuba, bardzo dziękujemy za rozmowę. Państwa oczywiście zapraszamy do zadawania pytań i mam nadzieję, że jeszcze się jakoś widzimy. Ja bardzo chętnie. Dzięki, że wytrzymaliście moje gadanie. Z całą przyjemnością. Do zobaczenia Państwu. Pa, pa. Trzymajcie się, cześć. To jak się czujesz, zależy od czego startujesz. Co podjadasz, gdy pracujesz? A co gdy balansujesz? Z Bakalandem zawsze wiesz, że wiesz co dobre. G'day Exiles, Ziggy here. Welcome back. I'm joined here once again by Chris Wilson. How you going this morning, Chris? Going well, thanks. Thanks for hosting. That was a pretty spicy, hot reveal stream. The final one before ExileCon and the last reveal apart from ExileCon's reveal for PW1 potentially. Yeah, well, we'll be having basically during the keynote for XLCon, obviously we'll be dumping all the juicy Path of Exile 2 info, but after that we'll have essentially the Path of Exile 1 322 expansion live stream taking place from the main stage there. The ending of an era. It's kind of bittersweet. The decade of Path of Exile actually at this point coming to a close, but moving into Path of Exile 2, obviously very exciting. So we won't be probing into Trzymaj that się too much prawej here because strony, that a is for następnie ExileCon. zjedź w So prawo. now let's talk a bit about Crucible. Has there been any reference to Titans and this very Zjedź early w stage prawo. of playtesting history before now, or is this kind of new ground that folks are Jedź exploring prosto. this time around? We like to come up with a mixture of taking Trzymaj się something that's prawej referenced strony. and then expanding on it. And I don't want to spoil too much of the investigation of where this is referenced in the game, but we recommend looking into the Red Blade Warbands faction. That's a good breadcrumb place to pick up. The lore experts have begun their investigations there. So the main feature, I think, of Crucible is the power that it's offering players in. How much power is there in Crucible? And Trzymaj are się there any lewej drawbacks to that power?
Well, you can definitely view this as pretty strict power creep on weapons, let's just say that. I'm pretty sure that there haven't been Path of Exile weapons this powerful before. So you're not sacrificing anything by having a weapon tree on the weapon, it's just purely upside. But many of the individual skills do come with their own downsides, and you can choose whether to allocate those or not. And so, on a weapon by weapon and skill by skill basis, you're definitely going to have to make decisions about what's best for your build. When it comes to designing like power that has drawbacks versus doesn't have drawbacks, how do you decide which route to go? We feel that having hard decisions about weapons and build choices and skill use is really interesting. It causes you to have to adjust your build around drawbacks. We don't really want to make a game where you linearly just get the ability to kill monsters more quickly without having to think. We like the idea of finding a choice you can make where you're like, like this will increase my power, but I have to work around something else. Like potentially there's a skill that increases your fire damage, but makes it so that you have slightly lower fire resistance. Not a large drawback to work around, but it pauses you for a second and causes you to think, where can I get that resistance elsewhere? Now, I want to emphasize, many of the skills here don't have drawbacks. This isn't like, say, Scourge, where there's a corresponding drawback to every single one. It's just the case that for the powerful ones, we've put drawbacks on them so that there's a decision that you have to make. And it's typically the ones near the end of the trees that have the drawbacks, so they don't really block your choices very much early on. Yeah, it feels like a big difference compared to Scourge in that regard. But I've always thought power creep is good when it's interesting, when it offers you like different decisions and an interesting extra layer of customization. Do you have any more like most ridiculously powerful Crucible trees or nodes that you've seen in testing so far? There are some pretty cool combos. For example, if you found a skill that dramatically increases your cast speed at the cost of lowering your damage, then you may want to use, say, Summon Raging Spirits, because then your increased cast speed means you're casting way more of them, doing a lot more damage, and the decrease to your damage doesn't affect the damage of your Raging Spirits, so in that case you completely bypass that drawback and get something that's better value. We've also got some quite interesting conditional skills. One's like, there's one I believe that grants movement speed if your dexterity is lower than 100. And so, if you're able to make a build that doesn't have 100 dexterity, like for example you're just pure intelligence or pure strength, then you can easily take advantage of just a free movement speed boost. I wonder what the option is for low int characters. Could something like this ever go core in Path of Exile, or is it just too powerful? Like, it seems, I look at this and I think, no way is that going core. We intentionally do not have any discussions internally about whether something's going core until we've let people actually play the league and get some feedback on it, because it's premature if we think, yeah, this can go core, and then everyone hates it, or vice versa, then that's an issue. So we throw it out there, see what people think. When we do integrate leagues with the base game, we typically do make changes to make them appropriate for integration. Like, one of the many topics for this coming year is, what are we doing about Sanctum, for example? And certainly there's discussion there about how we would make Sanctum appropriate for base game integration if it is going core. With Trzymaj się prawej these strony. items having these crucible trees and everything, you know, maybe the league doesn't go core, but these will go to standard in some capacity. Will they work in standard? How will that work? They will work in standard, yes. Ooh. So you can rip them from hardcore to standard right away. It's gonna be good fun. It's worth noting you can't level them up or allocate nodes any further in standard. Like, you probably want to get the tree allocated correctly before you do rep it to standard. But yeah, you can use those skills over there. I imagine there's a lot of experimentation as well, because you potentially want to, like, looking at the end game of this is to level up multiple different weapons, selecting the best nodes, and then combining them together until you get like a blend of your perfect ideal nodes. And I imagine that could take a while to get the perfect one. Certainly, yeah. There's a lot of cool stuff that can happen that we learned from recombinators. So there's quite a big grind to get perfect stuff, and then when you're looking at it on uniques, for example, the grind is even larger. Like, we're really excited to some extent about how the concept of, let's say you want to have a like Starforge or something that's got the best tree on it. How would you actually do that? And it requires quite a concerted effort from most of the community of online players to achieve that, but possible. Now, can you respec or change those Crucible node allocations? Yeah, if a skill has been allocated, like as in you've chosen the skill, you've got all the experience towards it, you're gaining the benefit from it and so on, then you can scour it with an orb of scouring, so that will unallocate that last node there. And then for the ones that you're working towards that you haven't allocated yet, you can instead retarget the effects, the efforts of the next Crucible encounter you do towards a different node. And I wish I had a
graph up so I could demonstrate it. But essentially, if I'm halfway through leveling up to one of the two choices I have at a certain intersection, and I instead want to work towards the other one, I can just freely swap across. And once it's allocated, I have to use a scour to undo it and get that experience back. Excellent, that makes sense. Are the nodes available on two-handed weapons more powerful than one-handed weapons? Sorry. Yeah. Yeah, oh, sorry, I was just doing a quick dev check to make sure I wasn't making stuff up. Yeah, nodes on two-handed weapons are more powerful than one-handed weapons. You could think of it as, broadly speaking, if you have a two-handed weapon, you're getting the same rough power that you would from having a one-handed weapon dual-wielded or with a shield. Certainly makes sense, and that kind of like feeds into the next question. Like, quivers aren't craftable because a bow is a two-hander and gets that power level, I assume. Correct. Yeah, we had the choice there of, do we want a bow to be balanced like a one-hand weapon or balanced like a two-hand weapon? And we thought, well, probably balance it like a two-hand weapon and just ignore quivers. It means that we can double down on having powerful bow effects, and players only have to, in that case, craft a tree on one item. Did you ever feel like maybe we should give a special exemption to face breakers and similar items that have you not equip a weapon? It's been discussed, but we don't want to have a philosophy that every Path of Exile League must work on literally 100% of builds to its fullest potential, because that really constrains us to really watered down leagues. So in a case where a Facebreaker character potentially just doesn't get a boost like the other characters do, I mean, they can still play just like they could last league, it's that they're not getting to enjoy the main hand weapon damage they're getting from this. They can obviously still craft a shield or various unique items. Yeah. Now, Crucibles, like these passives specific to weapon types, I assume bows and melee weapons will have different nodes because they want different things. But what about like swords compared to axes, or minion ones compared to non-minion ones? Yeah, so essentially weapon types do have mod restrictions. So the examples you give are reasonable. The bows and melee weapons have different ones. Minion ones, caster ones, bows all have their own special passives. I believe in Path of Exile there isn't a lot of direct difference between swords and axes that would cause there to be many skill differences here, so those ones are very similar, but we have tried to make sure it's all sensible. You're not going to get stuff on a weapon that's irrelevant to that weapon. Great. Will that unique Crucible helmet, the Elabin's Visage, just have a mixture of everything, or how does that work? That one gets shield ones. Oh, okay. So shield probably, I assume, then has a more defensive-oriented... Yeah, I believe that it gets shield ones, but it can't give you, like, static local block and various other bits and pieces that wouldn't work very well. Now, on unique items, once you add a Crucible tree to a unique item in the Primeval Remnant map, can you progress the tree and unlock nodes in regular Crucible content encounter, or do you have to keep doing the maps? You can unlock nodes the regular way. So basically, doing that map, if you get the mod on it that enables you to put a Crucible tree on a unique, and I should add that's a moderately common mod, but certainly requires you to get lucky and get it, then you've kind of unlocked the ability for that unique to then have a tree that's explorable. At that point, you can then just go back to regular content in your regular endgame maps and level it up. It's only when you need to get a second copy of that unique unlocked and or do combining that you need to go back to the Primeval Remnant maps. Now, viewers are always looking for clever ways around the system. I saw one that was, if you take a item that already has a Crucible tree and chance it into a unique, does that bypass the Primeval map requirement? Or are you locked from doing that? It does. Oh, okay, there you go. Chance odds going up. Any solution here that involves more gambling from the players is happy with us. Okay. Now we have some chat questions on these topics as well. So, Crucible interaction with mirrored and corrupted items. Can you do anything with those, or are they locked out? Okay, so there's some fun stuff you can do in the higher tier version of the endgame map, the one that's really hard to get. And an example here, and we don't want to spoil too much, but an example, I believe, is that there is a mod which enables you to use... Is it a mod or a basic property? Right, a mod on the map item that enables you to interact with corrupted items, for example. And so there are exceptions that you can bypass. I still believe you cannot do anything with mirrored items, right? Yeah, so mirroring an item does copy the tree, but once you've got the item mirrored, it's unmodifiable. Okay, will you, this is a question I think for Ruthless, will you be able to imprint Crucible trees? Yes, I don't see why not. Alright, cool. Will Dancing Dervish benefit from the passive tree while the item is disabled? This is kind of feeds into questions like about energy blades and things like that as well, where you've got weird contextual changes in how a weapon is used and classified.
We certainly had bugs related to putting energy blades in the crucible. That was a fun time. Yeah, the answer- Always. It was pretty. Always. Energy bites doesn't work. Yeah. We'll have to look into it. I mean, I'm certain the QA team have gone through everything and fixed it all, but that wasn't percolated up to me. But we'll make sure the sensible outcome applies. Talking now about trade a bit, how will trading items with Crucible trees work? Will you be able to search for nodes on the trade site? We are trying to get that functionality, but it's worth noting the way that this works is the trade site is put together by one of our staff members who's very busy, and he only gets the copy of the league to go and do the trade site stuff like yesterday kind of situation. So he has a week to get Crucible support working, and so we're working on it. It's difficult in this case. We normally can easily, within a week, sort out any itemization stuff that came from a league, and in this case, it's quite complicated, as you can imagine. So we have no promises there, but yeah, of course, we wanted to work on the trade site. And it's worth noting we do have an API, so if the public want to take the API and implement it better than us or faster than us, they're welcome to do so. But in the meantime, yeah, we'll try to get it up, and we want it so that people can easily identify certain nodes and trade for the items. And my expectation is that it will probably be straightforward to find items with a specific node, but doing complicated searches involving combinations of nodes and other stuff will certainly not be possible initially. And so I think that the worst case scenario is players are going to be able to find a bunch of items with a node that they're looking for and then manually examine them to work out which one they actually want to trade for. And that's not a terrible compromise. In fact, it's personally how I prefer it to work, so the trade is a bit sticky. I know. The poor developer, though, I imagine this is quite the nightmare on the web dev front, but I hope they take our energy and other building also take our energy. Now, magmatic ore was something that was kind of just subtly referenced in there. It was said to be a way of having tradable, itemized Crucible tree experiences. Hilarious comment. Can you tell us anything more about what these are and what they do? Right, so it's Crucible Tree experience rather than experiences, which means you gain experience for the tree that you've got. So you consume the magmatic ore, and it levels up your item as though you'd done encounters. And so it's worth noting, this is not meant to be the efficient way to level up items, right? It's certainly not the case that people are going to bypass the encounters and just go and trade for these and they never have to actually play. This is a really inefficient way of doing it, but it is possible. If you're currency rich and time poor and need to find a way to get that last bit of experience, then this is a way to do that. It's kind of like a faceted lens being a single use item that grants the experience, and I suspect that, it's obviously going to be priced in the economy based on how useful it is, but at the end of the day, it's not going to be the primary way that you level these items up. Right, gotcha. I mean, I feel like if there's a way of efficiently playing the game by not playing the game, someone will figure it out. In general. Yeah, it's dangerous for us to add, but we do like the idea of a limited amount of tradability here, and there's various ways to get it as well, which is interesting. Like there's cell nodes on the trees, as we call them, the ones that you can vend. You can vend the item to get some. There's mods on the endgame maps, and it helps a bit because when we were designing the endgame map, we didn't want the individual monsters you're fighting there to work towards leveling up a Crucible item when you're already expected to bring multiple Crucible items in with you in order to combine the trees together. Right. Those nodes that allow you to vendor items for different rewards, it's a clever solution to the problem of why engage with the mechanic if you don't have an item that you actively want to forge right now. So how often do you find these nodes, and are they always substantial rewards, or are they some smaller ones as well, like a few Alks or a Chaos Orb? It's worth noting, we believe that people always will have items they want to forge, and the goal of these vendor nodes is to tempt them away from that. Like at any stage, you could be working towards making the best item on the realm, but instead, oh, there's a Divine Orb if I just sink in a bunch of encounters into getting that. And so it's a job well done of these nodes if you are sitting there getting, currency rather than actually making the most broken items. Having said that, we suspect people will work out the value of the broken items and realize those are worth going for. In terms of how often you find them, they're mostly in the end game, and they're not too common. Like, you're not going to be sitting there with a stash full of them trying to, just swim in currency. But at the same time, you'll probably have access if you need one and you don't have a thing you particularly want to focus on at the moment. It's just so encounters don't feel entirely wasted. There are also some cool little tricks and combos that we aren't going to delve into, but it's worth having a look at that. In terms of what types of currency, it's various currency, starting at mid-tier stuff. If you do find things like Chaos Orbs, they'll be in larger quantity, and you'll have to do the math of basically how much experience am I getting versus what the currency payoff is versus what other opportunities I have for my time at the moment, and it'll be straightforward to work out which ones you're wanting to do and which ones you're wanting to trade away.
On the maps side of thing, how rare are those like geos that you can crack to get those maps, the like end-game content of this? So there's 2 tiers, and it's worth noting the acquisition here is subtly different than the way we normally do these maps. Like, these are always rare, and they come through this stacked deck like currency item, which is the geo that you crack open, and because it comes through the currency item, your ability to find rare items doesn't affect the rate that you find these. Like, you're getting just currency essentially to get them, and then there's the the unwrapping experience of seeing what the mods are on it. Now, the lower tier one is something you'll certainly play in maps often, right? Like, it's, you're not finding it every map. Maybe you're not even finding it every 4 or 5 maps, but you are finding it pretty commonly. So you're getting a lot of access to combining trees together. The higher tier one, on the other hand, is harder to get because that lets you do some really interesting stuff. So that one is certainly pitched quite a lot rarer than the first one. And you're being pretty coy on these maps and what they entail and what the higher version does now. And this is for a few reasons, right? Like, first of all the rates I'm talking about here, like, they're changing in this last week. This last week is the point where we massage it from being this works and is cool into a fine machine that works perfectly with the right, economic implications and so on. We're starting the alpha shortly, like, in 10 minutes kind of thing. And that's going to give us really good feedback there. We've got a week of iteration now that everything is working and great, and so things will change. There will be more mods added, there'll be mods removed. And so if I go into too much detail of listing every mod, it's just going to be wrong a week from now when we've had time to really hone it. Fair enough. Let's talk a bit about the challenge of this league. So, the longer you channel the Crucible Forge in a map encounter, the more dangerous it becomes. What makes the monsters dangerous here? So, as you channel it, more monsters are spawned, and they combine into larger, more impactful monsters. So, higher tier monsters here, we've got an internal tiering system. The higher tier monsters are generally more likely to be magic, rare, or unique. And the longer you channel, the more damage and damage reduction every monster gets. Also, more difficult encounters are more rewarding. So generally speaking, play the hardest encounters you can. But it's worth noting, and this is an interesting question, everyone comes up with, is there a button I can click to bypass the channeling and just have the hardest difficulty encounter, right? Fair enough, no one likes having to wait a few seconds, but it's worth noting the hardest difficulty encounter will probably smear you to the wall. We want this maybe wishful thinking because some Path of Exile players are very capable, but we're trying very hard to make it so that the highest difficulty encounters are significantly harder than League content that you may have accidentally run into in the past. Now, of course, you don't need to max it out like that. Maybe only do that if you have ridiculous twink items or something. We are also trying to signal this in the UI. This wasn't shown in the video, but we are having kind of like a temperature concept where the harder it's getting, the more you see the UI getting a bit angry at you. And so I can generally handle about this amount of difficulty, and you've got an idea of where your character falls on the scale. You're certainly going to want to go as hard as you can, but our goal here when designing these risk versus reward leagues is to kill your character. We want to set it up so you overcommit and get nothing, because that way you'll learn your abilities and it's a little less gifty than if we just had every encounter succeedable. It's like Metamorph all over again with players putting sticks in their own front tires and being like, oh no, why have I crashed? Oh. Cool. Yes. On that note then, what happens if you fail the Crucible encounter? Is there some risk-reward aspect here, just outside of dying? You only get the Crucible tree experience if you complete the encounter, but your item is not at risk. We went moderately safe with that. So essentially, if you make an encounter that's too hard, you might lose experience on your main character, or lose your hardcore character or something if you die, but realistically, the only thing you're practically missing out on is finishing the encounter to get the experience. I noticed on the Primeval Remnant map teaser, there was a mod, players cannot suppress spell damage. I know the intention is to make these maps very challenging, but how do you approach making monsters harder versus disabling aspects of builds or hampering the player when it comes to designing difficulty? So the mods on the maps are meant to be very dangerous. Like, we picked mods here that are like Expedition Remnants almost. Like, we want something that's very challenging. But you get fewer of them than on a regular map because half of them are upsides. So 6 modded map here has 3 upsides, 3 downsides. And the downside ones, some of them will raise the difficulty of the monsters, usually by a bunch, and some of them will hamper your build's defenses or potentially make your build not work in the map. But it's worth noting that stuff like spell suppression is more of a hampering your defenses than saying you can't kill monsters. So certainly going into a no spell suppression map when you rely on it takes away one of your defensive attributes, like be careful about that, but it's not necessarily completely breaking it for you. You're going to have to make decisions about which to play. And we strongly prefer that way of designing it. If we have to make it so that every map is playable on every character without really imposing any difficulty, then it just becomes a bit of mush.
And so, in this case, you will occasionally open a geode, look forward to doing the map, and realize it's better for your friend to do it, and maybe you'll trade with one that you can do. And if you're playing an SSF and don't have the ability to trade, then you just have to make decisions about whether you run it or don't run it as the other option, or run it carefully, or make another character and play that character in that map to get value from it, and so on and so on. All right. I always have to ask, party play. How does it work in Crucible? So it fully works in a party, everyone gets experience. Ooh. Basically, you must channel an item at the encounter at least a little bit to be rewarded for it. So there's the molten circle, as you've seen, and basically the players step inside and you choose an item and channel it. And all the channeling makes the encounter harder and more rewarding and so on. And as long as you've contributed at least a second of channeling or whatever, you're going to be taking part in it. Once anyone who is channeled steps outside of the molten ring, a countdown starts which will trigger the encounter. And it's worth noting that throughout maps, that means you can fully engage with these without any problem or loss. Like, sure, maybe, you know, some annoying party member will make the encounter way too hard for everyone, but they have the ability to do that elsewhere in the game too. In endgame maps, each map only allows the map owner to use its crafting benches. So one geode equals one map equals one craft. You can bring your friends, they can get stuff from it, but they can't use that craft unless they contributed the map. Some more questions from chat. How does item level and map tier affect Crucible? Can I quarry farm item level 86 weapons, they ask? Alright. Low level areas, So low level areas give quite a lot less Crucible experience. There's an exponential curve on that to encourage you. Like, you know, if you're playing somewhere 10 levels under you, you're certainly going to have a much better time just doing it in the maps that you're playing. Any other aspects that are worth mentioning? item level affects experience and class. That's true. So the item level does affect experience costs for hitting certain skills. And of course, I believe that certain skills are gated behind certain levels as well, right? You really do want to be playing higher level stuff. Like, maybe there's some niche place where you can get access to a certain skill and it isn't too expensive to get it and you can quarry farm more efficiently, but you're kind of wasting your time doing that compared to just playing the maps that... In an old version of Path of Exile, where map scarcity was more of a thing, like in, say, Ruthless, where it's actually hard to play maps because it economically destroys you to play too many, then fair enough, quarry farming might be a more reasonable strategy. But I think that in contemporary mainline Path of Exile, you're wasting your time if you're spending too long in the quarry here. Now, the mobs that you spawn with the channeling of the Crucible, are these different to normal mobs, or are they enhanced versions of regular mobs? And either way, are they something that you can turn into a Spectre, for example? Summoner players would like to know. There's a few questions there. So, they are actually themed around the properties of the item, which is interesting. Like, there's a light relation between what you got on the item you're channeling. There's some subtlety here, but they are special, and in general for these leagues we try to draw monsters from the pool that are in the area, or at least, you know, the models of those monsters, just for memory reasons and so on. Is there anything else that's special about these monsters here, aside from the fact that they're quite a lot harder if you made the encounter hard? They have Yeah, so all spectrable, all have new skills. There is essentially a separate set of Crucible monsters. None of that is what I expected. I actually personally underestimated how important new monsters are for league design. Like, we've done a lot of these leagues, like 38 or 39, and if you sat me in a room alone without any other devs and got me to list what goes into a league, I'd forget new monsters. But a lot of people here realize it's critical to have it so the texture of the moment-to-moment combat with monsters does feel different than the rest of the game in a league, and so that's been quite interesting. As something that it honestly took me a lot of years of development of Path of Exile before I realized how important that was. You said the modifiers on the item affect what monsters spawn. That's such a, like, The clever, nuanced... tree modifiers, like Okay, what yeah. the tree that you're leveling up. Sure. You're still with me. It's not a big deal. It's just cute. I mean, that's what I mean. Like, that's really cute. Like, it's a cute detail, a nuance that I wouldn't have expected. Neat. I know we're rushed to make these expansions in the cycle time we have, but we do get time to finish the details. And interestingly, this cycle has been 17 weeks, so we've had a few extra weeks to get it right. And yeah, I mean, you know, I don't mean to prematurely curse anything, but we're actually looking at a pretty good place quality-wise. Like, the number of issues we have open in our tracker and the stress on the team is significantly lower than it has been at various points. Like, I think yesterday, when we're at the point where we would in the past have had 250 open issues, we're at like 87 by my count. And so, you know, I'm not seeing overtime being done outside of a little bit of preparation for the live stream last few evenings, and so that's looking pretty good. I think that, like the Incursion launch, we're going to be hitting it with like a bit of time to spare and make sure everything's good. That's excellent to hear. And Yeah. details like that, nuances like that as well.
I think they really add to the like flavor of it. You know, this weapon that you've been working on for a while is going to feel different to craft than a different weapon in a subtle way that you might not even put your finger on. And that's quite cool. So let's move on to a League revamps topic now. So the Breach revamp, I feel, is actually a really clever way of dealing with the issue of like old content bloat, or of the game being too overwhelming for new players. Revamp older content, shift it up to a higher level where it's discovered later and less likely to overwhelm those newer players. Now, was this the intention here, or just a happy side effect? It's a happy side effect, but one that we definitely acknowledge. Trzymaj się So lewej the basic strony, way a that the następnie Breach revamp skręć w happened lewo. was we started by saying, man, there are a lot of splinters in Breach, and it feels crap to click on every splinter and they kind of are worthless because you're working towards a breach stone when you pick up a bunch of them, and that breach stone is going to be lower level than you are right now. Like, you're not going to care about that breach stone. You're going to want to upgrade it multiple times before you can run it. So how do we fix this? We thought, wouldn't it be cool if splinters were rarer, so they're impactful and there's less clicks, and they actually led to something immediately good? And so we realized, oh look, let's take breach stones and just like bump them up a bunch of levels and basically make breach stones themselves valuable, because in their current form it's like based around an old version of Path of Exile. And then we realized we can just remove 3 tiers of breach stones in this case, and we just cascaded the chain of tidy ups from there until eventually breach is pitched at way more impactful, you know, tighter than before, higher power level, more valuable splinters, and that's where we ended up. Will you still have to do things like click breach hands in thick of Zadanie wykonane. combat and like Odmeldowuję pick up się. those kind of scattered drops afterwards? Yes, you do. And we think that clicking chests during the hectic combat with the chests vanish at the end is actually part of the fun of Breach. Like, here is a glimpse into another world where monsters are rushing in from all directions. What can you get? Can you kill them in time? Can you get the chests? Blah, blah, blah. It's part of the challenge of the short flash encounter here is to get as many items you can through whatever means. And so we didn't want to make it so it automatically gives you your entitlement of chest items at the end. Now, picking up scattered items is annoying. I get that, right? There's no, you know, this is not an intentional thing that we're trying to make the player have to run around afterwards and look to see if stuff drops. But we didn't find any good Okej, solutions that solved all ruszajmy. cases, right? Przeliczam Like, trasę. during this process, there wasn't an easy way of sorting that out that fit in with the other changes we're making. But we're going to keep an eye out on feedback. It's certainly something we're open to changing in the future if we find a good solution. The Abyss revamp looks great. I don't really have any specific questions about that one. Maybe chat will. But can we hope to see similar quality passes on more dated things in the future? Like, for example, Harbinger, maybe? Yeah, it's very likely. No promises though on when. Like, for 322, we haven't scoped out what endgame improvements are looking like yet, so it could well include Harbinger, or definitely not, and we don't know yet. Skręć w prawo. Kiedy jeżdżę, bez względu na to, jak doskonałe są dynamika czy rotacja, i tak najważniejsze są opony, którym mogę zaufać. Michelin. Motion for life. And back to that kind of initial question, which was the idea of like content bloat or things being a bit overwhelming for new players. Is this something that you guys recognize as a major issue, especially in the lead up to Path of Exile 2 with a bunch of new players on the way potentially? We're always aware of the fact that Path of Exile is a complicated game with a lot of stuff going on, and your point about raising the level of Breach to take it away from, you know, your introduction to maps is very valid. It becomes a thing where you know Path of Exile pretty well by the point that it's introduced, and it's difficult towing the line between... How to describe this? It's difficult towing the line between lots of content being available and content being introduced at a slow pace. One of our competitive advantages versus other action RPGs is the fact we have a vast library of old content that's fleshed out. But on the other hand, that can be a problem because for new players, when they have to understand 20 complicated systems or 50 complicated systems, it's sometimes easier to play other games that require less learning. So we're trying to make sure that many of these do actually feel pretty optional and you get them, you know, it's no problem for them to learn how Breach works several weeks into playing potentially. A bunch of people are also asking if there's any news on Ultimatum. We have mentioned in the past that we have a plan for Ultimatum. That plan is definitely still happening, but not part of 321. Fair enough. I'll just check every time until. Yeah. Maybe it'll be announced at ExileCon. Maybe. Okay. Is Ritual being looked at for improvement? It got hit pretty bad due to the removal of +1 monster level watchstones. This is a question from chat. It hasn't been discussed yet, but as I mentioned, we haven't worked out the next set of endgame improvements, so fair enough. It'll be on the list to look at. Is there any plans to change Blight Atlas Tree notables? Half of them are there to guarantee Blight events when there's already Sextants and Scarabs. We actually did some
a pretty deep look at Blight on the Atlas tree a few months ago, and there were some inconsistencies we wanted to tidy up. Again, I can't promise that's in scope for 322, but yeah, it certainly is something that we probably need to evaluate. All right. Talking a bit about now masteries and ascendancies, is there's some pretty big announcements there. One in particular that like really impressed me was the life mastery that gives 15% life if your body armor has no life on it. That kind of feels like a game changer in some ways. Body armor has always had really fierce competition, and whether something has life or not is a big part of the like evaluation there. So I really like this design overall, but we do have some unique items that have 5 to 10% increased life, and I imagine that might feel like a bit of a bummer if you want to use one of those. Well, in that case, you save yourself a passive point, and you get to, go pick a different mastery, and there are some powerful ones to pick instead. That's We're true, not a lot of the intending other ones. we're not intending to go and remove life off those because of the presence of the mastery. That would feel pretty mandatory. That'd be such a funny way to solve that problem. Yes. Fine then, no life. Now this constellation style design that like makes up for a shortfall feels like kind of new ground here, and it might have some potential use cases in other areas. Like for example, the idea of 20% increased movement speed if your boots don't have movement speed. Is this something you'd consider expanding out with in other areas? It's currently just on the life mastery. I mean, we've got other interesting new designs on the other masteries, of course, and it is a possibility for later, but we want to be careful with this one because, like in the boots case, for example, I worry that soon you'd pick, the masteries that make your gear good, and then it doesn't really matter what your items are, as long as you, for the love of God, don't roll that movement speed or life. And that's kind of against most of how people are trained to create items in Path of Exile. So we're experimenting with body armors with life, but, other things follow normal rules for a while. Yeah, it does seem kind of like an experimental thing, because you're right, like it could go the other way to what you want, where it's like warping perceptions of items in unpleasant ways, potentially. So, interesting. I'll be keen to see how this one goes then. A lot of the other masteries look really impactful as well. I was pretty surprised to see instant leech after, that being such an issue in the past, for example. A lot of people have been hoping for like a meta shake-up in terms of changing skills specifically, but here we're getting like a bunch of new Val skills obviously have an impact, and then like all of these masteries and passive changes and stuff like that. Now, what factors kind of go into deciding whether you want to rebalance a skill or the other things like gear and passives around a build, rather? So, regarding the meta shakeup, we could at any point go and pick a bunch of skills and alter their damage values and so on, and we've done that in the past, and it hasn't really been as impactful as we wanted. Often what will happen if we buff things that are underused is people don't immediately notice, and then a while later someone stumbles across it, and that doesn't immediately cause the feeling of a new meta that people wanted. It feels like the same meta even though there's stuff they haven't found. And so we wanted to try in this case, leaving the skills alone for the most part. I mean, there's skill balance, you'll read it in the patch notes in a little while, but for the most part, a lot of the changes come from the fact that broadly, many of the masteries have been changed. 2 specific ascendancies have been changed. You've got a lot of new Val skills for many, many different builds. And the masteries in particular have a big impact here because they're right in your face when you're doing your tree planning. You certainly see all of these interesting new ways of building. Like an example is, let's look at stun for a second, right? Previously, everything to do with stun in the game was about how do I make it happen less and how do I have it affect my character less, right? Shorter stuns less frequently. There's stun stuff now, which encourages you to get stunned if you want to build that way. There's a passive that gives you adrenaline for like 2 seconds per 100 milliseconds of stun, I think. Is that right? Yeah. So if you can find a way of having 350 milliseconds of stun inflicted on you every 7 seconds, then you've got adrenaline permanently. And sure, that may not even be a good build, but it's a build you could do. And so we're trying with these masteries to cause people to completely rethink how they interact with these mechanics. To answer your question, though, about how what factors decide whether we rebalance a skill or other things, we haven't done a Passover mastery since they were first released, and so they weren't what we would call like modernized. And so before we go and just tweak numbers on a skill, we want to make sure that the supporting systems have been modernized. Like the breach thing, for example, which isn't a meta change, that had been a while before it had been modernized, and so it's sitting there just kind of out of whack with the rest of the game. It's not worth running until now. And so we wanted to make sure the masteries were really good scaffolding for builds before we went to tweak individual numbers. Very cool. I wanted to deep dive a little bit into the design theory behind Saboteur. So I was pretty initially skeptical of the idea of like
adding nodes that aren't about traps or mines, the core identity there. But those trigger bots look pretty awesome. Kind of changed my mind a little bit. They're quite unique. How do you go about making sure that the rest of an Ascendancy feels up to the task and has some choices for players to make? So, for example, you've got like Perfect Crime, the bots, and Like Clockwork, the cooldowns. Both are really great. And then you've got some other more contextual nodes in Explosives Network, Expert, and Bomb Specialist. Those are like limited to crit or cold AoE builds, for example. But they're still potentially usable. But then everything else is traps and mines, that core identity. There's like such a big divide between the two playstyles there that there's not really any overlap in the nodes. So you potentially run into an issue where when you do something like this, you have no real choices to make because all of them, you've only got the choices that make sense for the build and the others are completely irrelevant. So that feels like a potentially a little bit one-dimensional for Path of Exile. So kind of how do you get to this point? There's been a lot of iteration of a Saboteur, including recently. Like, we had a version in the live stream that we're ready to prepare, we're confident in, and we're good to go. And there was enough internal kind of, it might be perceived as a nerf going on, that we went and changed it further, made sure that it was, we were much more comfortable with it, added more, did we add entire nodes to it? Or we literally added a node to it to make sure that there was more choice and that it worked better. Refilmed the sections of the live stream, got me back in the recording studio to do the voiceover of that, and updated the live stream at the last minute, because we want to make sure that the different builds work. And the Saboteur is a little bit of a different experience than before, because it now has these other options. But it also, and most importantly, is not the only way to play traps and mines. Our goal here is that if the word trap or mine comes up in your build guide, it doesn't 100% have an association with Saboteur. There are trap and mine builds with other ascendancies now. Like with Necromancer, how if you want to use minions, it's possible to come up with minion builds that are on a different ascendancy. And so the Saboteur is the obvious place to go for easy access to trap and mine power, as well as like trigger stuff, right? It's the first point of call, but it certainly isn't the final point of call for people who want to do some really wacky stuff. Yeah, and that kind of like raises a good counterpoint, which is like, while there might not be a bunch of different choices for trigger builds in Saboteur besides the ones laid out, you have all of the other classes to decide. So picking Saboteur in the first place is that choice. Yes. But, and fun new playstyles added. The trigger bots are pretty OP. They look awesome. So cool. Does the new passive reworks to the two new classes affect Ascendant at all? Did we change the Ascendant? Yes. Yep. That's cool. I didn't know that. Good work. Yes, we have. Good job, background devs. I want to look at that now. Do you folks plan on changing passives around the tree or just the masteries that are changing? Yeah, there are passives that have changed around the tree, right? Yeah, there's new clusters, and I mean the patch notes, which will be posted as soon as we stop talking, have all the details, but it was mentioned in the live stream too, just in passing. Like how I mentioned early game balance changes, and then everyone comes to me and says, why are you not talking about the early game balance changes at the live stream? Yeah, Sure. there was life recovery clusters, there was a few new clusters scattered around to increase access to masteries, and there was +1 projectiles. Yep. So that was pretty spicy. Okay. Here's a question about Sab. If Sabo trigger bots trigger your spells on them, how do those trigger bots cost mana to trigger? Do those spells cost mana? Like regular triggering, right? Yeah, it's just like regular triggering. The difference is there are two trigger bots, they run at the enemies like you'd expect, it triggers from both of them, and instead of just purely doubling your damage and moving it onto the enemies, there is this minor damage penalty so that it's not quite, literally double damage, but still obviously is a big boost. Let's talk about a couple other random questions. You mentioned a fair amount of early game changes that changed the racing meta, though this is the sort of thing that affects everyone. So what sort of early game changes can we expect? And by the way, Bex, let's flip something involving support gems. Sorry. Yeah. So we actually have another whole skill gem and 3 support gems that we didn't even talk about in the live stream. It's 1 main skill and 3 supports, right, guys? Snipe, Mana Forged Arrows, Prismatic Burst, Movement, I think. Yeah. So it's interesting how this happens, really, but we ummed and ahed about what to do about the ExileCon races for so long, right? Because we didn't want to just say, oh, look, it's the same Katavikal as last time, go. Because then we get exactly the same race with exactly the same racers, and it's just a repeat of the 2019 event. But at the same time, when we looked at other wacky races we could do, they didn't feel like Path of Exile. Like, Path of Exile racing is a celebration of how quickly can you play through the game without wacky mods involved. And so
when we asked them what they liked about watching the races at XLCon, was the fact that the races are doing everything that the normal players are doing just so well. Like, they're just so optimized with their stuff. So we wanted to make sure they were playing true Path of Exile. The problem is true Path of Exile is more or less pretty similar to what it was in 2019. So we said, well, what if the racing strategy is different? What if we just went and improved the early game in a way that doesn't have significant impact on the actual meta of the late game, and just did a whole bunch of tidy up in ways that really affect races? And that way the racers can play 321, which is released in a week. We'll do all the qualifiers during 321, and that's also the version of Path of Exile that's live at XLCon, because 322 is coming out a couple of weeks after XLCon, so it perfectly fits a consistent set of balance that we can keep the same for fairness. And so many changes were made, and this involved some pretty radical stuff. Controversially, and this is explained better in the patch notes, we've removed the Onslaught support gem from early game situations. Honestly, the patch notes do a much better job than I do of explaining it, but in return, other gems have been introduced which achieve similar goals to it. And so I'd recommend reading the patch notes for the full detail, but there are several new gems which do affect in-game builds, and that they're now options you have available. The favorite one that I was reading about recently was this cool, like, semi-active, semi-support gem, which is called Snipe, which our internal description that has probably been improved since this was written was channel to charge up your bow, gaining stages, release to trigger one linked bow skill for each stage gained, and a few other caveats. Whoa. And so basically you can channel and then release a bunch of bow skills at the same time. So cool stuff like that has come out of this, and yeah, it's, balance changes, there's going to be some nerfs in there, there's going to be some buffs, but they do not have a large impact on endgame Path of Exile. So do, when reading the patch notes, take it with a bit of a grain of salt at the fact this is aimed at the early game. This is interesting because, like, in the past, the idea was talked about of having like some skills that were like the low-level ones, and then potentially would transition them out of it. But it's not something that's really true to Path of Exile very often. Like, most of the time, most things that you can use in early game are end game viable as well. So this is kind of more a design of having some things that potentially are very early game and not really necessarily intended for late game. Yeah. Do you think you'll explore like skills more in that realm in the future as well? And is that, I don't know, something that Path of Exile 2 will feature more? Well, Path of Exile 2 gives us an opportunity to somewhat tidy up what skills there are, and we're moving things around between levels and basically having a chance to, because it's a game that obviously involves many changes, having a chance to actually review stuff. So that helps with us working out what are the early and high versions of things. Obviously, we can make those changes in current Path of Exile 1. It's just that it comes at a cost, where we take something and break it for high levels, or take it away from early levels, and suddenly builds say, hey, I was using that. And, there's certainly a live cost to that. Now, I see a few things come up in chat repeatedly, so I'll touch on those. Some other Ascendancy players... What was that? I was asking, they want us to log in. That's certainly that. Okay. There's a few other Ascendancy players who want reassurance that their Ascendancy will be addressed. I see Gladiator mentioned a lot. Yeah, we could list the 17 Ascendancies. We don't yet know which ones are coming. There's... Shall I tell a story? Okay, I'm going to tell you a story. Sorry everyone who's on patch notes, we're getting story time instead. We wanted to nerf all the Ascendancies in Ruthless, for power reasons. And so we looked into what that would involve. Pretty quick numeric nerfs. And while doing so, we came up with a whole bunch of new interesting stats. And we said, okay, well, we cannot release these stats in just Ruthless, right? Because that would be crazy. The community, who already have low patience for any Ruthless stuff that we do, would certainly find it unfair that we gave Ruthless a bunch of new interesting tools alongside a pile of nerfs. So we said, why don't we change all the Ascendancies in the core game to use these new stats as well? Not nerfing them, just making them like we've done with the Pathfinder and the Saboteur here. And so we started on that. And the plan was to do about half the Ascendancies in 321, and then also do all the Ruthless ones at the same time, figuring that's fair because there's enough stuff given to the base game. Unfortunately, we didn't get it to a state where it would actually be releasable. Many of those Ascendancies were going well, but they weren't quite finished. The internal feedback was to the point where it felt a little bit like a nerf in some cases, or it felt too much like a buff, or we weren't quite there. We obviously can't release it unless we've had time. So then we had a situation where we're really happy with Pathfinder and Saboteur. They're going great. And all the Ruthless ones are sitting there with new stats on them. And so we intentionally undid all the Ruthless changes there to stop there being an outcry, and so that we get more time to sit on it and work out what we're doing in the base game.
And so the intention is that we do have stockpiled a large number of ascendancy changes from when we get time to do it properly, which hopefully will include many in 322. And we just have to work out politically what we do with said ruthless changes, because I would love to release them. I mean, they're not quite ready. Like, I'm not saying we want permission to put them in 321, but we're at some stage likely to debut that set of stuff because we do feel the power level of ascendancies and ruthless is too high relative to items. And so, long story short, in answer to the question of when do the other ascendancy classes get some love, the love is half done. And so, yeah, it's coming. The political intricacies at play here. Yeah, it's just, the problem is, like, while this expansion ended up with a lot of balance changes, and we're not worried about that, there was a time period when we hadn't piled in so many balance changes where it looked like half the work went towards Ruthless. And that's not a good look, because it's done for the purpose of the core game. It's just if you release it in Ruthless first, you just upset everyone for no reason. And so there's a bit of politics with that, but at the same time, we definitely want to make sure that all the players feel equally valued. Since you brought it up, let's chat Ruthless a little bit briefly. Will it have its own unique cosmetic rewards now that it's getting challenges? And if so, how many? It has the same cosmetic rewards as the base game. This is another case here of trying to go for fairness. You can either earn the cool armor set by playing regular Path of Exile or by playing Ruthless. I don't know which is easier. There are fewer challenges in Ruthless, but it's quite hard to do those in Ruthless. So yeah, it's difficult to say. I recommend working out what your capabilities are and doing it in that mode. And there is a different totem flag. So if you do complete the challenges in Ruthless and in the base game, you technically get 2 hideout totems to show that you did. Now that a bunch of people have had a chance to play Ruthless and try it out, there's been some discussion of the difficulty and whether it's a fun type of difficulty or rather where it's just slower. How do you feel about the initial version of how it's played out and the types of challenge that it offers? We really like it internally. It emphasizes how fun items can be to find when you're desperately craving upgrades. Like, I get that it's not for everyone, they don't have to play it, but it's an experience of overcoming scarcity and feeling every upgrade to your character that we think is a really valuable thing. And what's interesting is some people, when playing it, say, to be honest, regular Path of Exile, like baseline Path of Exile that a new player installs, could actually be Ruthless, and they might have a better time than the overcrowded, very complicated mainline version that we currently have. Now, we don't plan to make that change where we swap them around, just in terms of what new player experience people get, but it is true that if you're sitting someone down for the first time, they get a bit more of a meaningful and less complicated experience playing in that mode. Having said that, it's still an experiment, it's still a passion project that we're tinkering away with, but it also educates us a lot on the appropriate balance for item mods and how, like the fact that Eternal Orbs could come back, for example, is a realization we made that was actually pretty cool, and looking at the consequences of the different types of crafting and how they interact has been very instrumental for us. And this is all important because we have to get this stuff right with the upcoming Path of Exile 2 balance, right? We have to make sure that Path of Exile 2 is balanced as a great game from the start. It's almost like it's a useful dev tool more than anything in that regard. Yeah, and there's a growing community of people enjoying it, which is why we've got the boss kill race happening in Ruthless. I know that'll be controversial to some players who don't particularly want to play it, but they weren't going to win that race anyway, right? Like, the people who are going to win that race know why we're putting it in Ruthless. Oh no. Damn. We also don't know if it even is winnable. Like, to emphasize here, Ruthless, Solo Self-Found, Hardcore, both pinnacle bosses. Right? That's hard. Yeah. There's a ticking clock before those ExileCon tickets aren't valid anymore, right? The event. It would take me that entire time to get there, that's for sure. For my own experience, a lot of the early game feelings I had echoed what you were talking about with, like, the changes were very effective in making you really feel gear upgrades and think about how you play your character, and those sorts of challenge changes were really effective. For me though, where it fell apart was actually at that end game, where the scarcity, the economy, and the map drops were so slow that even when I felt ready, I couldn't really progress in end game at what I felt like it was a reasonable pace. Even dedicating it, the entire
entirety of my currency supply towards maps. I was still kind of blanking and dropping back down to low white tier maps. And I've seen plenty of people break through this wall, so it's certainly possible, but it is slow and it bears mentioning, I think. How do you feel about like the end game progression there? So we've made some adjustments to this in 321, but we don't want to overshoot the mark. Like, we don't want to just dramatically swing something in a way that makes maps sustain too easy. It is intentional that maintaining the highest maps requires significant economic sacrifice in Ruthless, which, as you say, some people can break through, but it's essentially the case that you almost have to just pay, you know, a very high price to be playing red maps repeatedly, and that's in the right direction for Ruthless, and we do want it to be a little more accessible than it currently is, so I'm hoping the changes on 321 do help a bit there, but we'll keep nudging it. We just don't want to accidentally get it to the point where everyone's got expectations of sitting in red maps like they do in the base game. Alright, so potentially some smaller changes there. Fine-tuning things out. The Atlas tree is different in Ruthless, which I want to know if we'll be getting gateways there as well. Yep. Cool. Very nice. We have a random eclectic mix of chat questions now, so I'm just gonna jump straight into these. I have not seen what they are yet, so let's have a go. Lucky Dip, do we need to equip the weapon to level it in Crucible, or can we use any weapon in our inventory? It has to be equipped, but it can be on your weapon swap. The intention here is that you can't be playing, say, a bow character and have some really high level wand that you're necessarily working on without sacrifice. You are making things for you. And this is also so that you're guaranteed to be carrying the item around with you. You're not having to sacrifice inventory space for it. There's a bunch of things that went into that decision, but essentially, yeah, stick the item on your weapon swap if it's not the primary one you're currently using. Does that work if the item's disabled? Because you can do some stuff where you like put an Instrumentus on and then equip the item and then take the Instrumentus off and it goes red, but it's still equipped. We'll find out. Okay. Now chat's just doing the classic Q&A thing where they're spamming melee ? Like there's a question there. You do know that questions involve a few more words than that usually, but you know, maybe that's enough for you to work off. Melee? So in the last expansion, we intentionally introduced a large number of Val skills and some other melee changes. And so the intention with the melee Val skills was to raise the power level of all of those skills because periodically you get to play them in God mode for a few seconds. And we haven't made as many melee changes in this particular release here, and that's partly because there are, you know, the other 90% of players also would like balance changes. So we definitely have it on the radar to keep an eye on, but there's nothing else in 321 apart from what you'll see in the patch notes rather soon. Yep, so advanced skills and masteries and a couple fine tunes here, so have a read in a second when I stop talking. What happens if you animate a weapon with a crucible tree? Whoa. It works. Oh, the Do you new expect level. less from Path of Exile? No, I expected it to work actually. I'm impressed because I imagine there's some complicated things there. But I shouldn't have done a dev check there. I should have, like, you know, eye contact with the camera. It works, and then quickly, you know, they scurry to make it work. Even things that like allocate passives, does that work? Because they don't have a passive tree, right? Surely those don't work. There's the ones that make sense for it to work will work, but I don't think. Oh, like Master Fletcher, for example, right? It should work. Like, at the end of the day, right? Animated guardians and animated weapons are just like entities that get stats, right? Like, if you give an animated weapon +1 arrows or something, it's gonna fire +1 arrows, like a monster would, like the player would. Yeah, but you're giving it a passive that then gives the +1 arrows. That implies they have a passive tree. Does that imply they have a soul? Oh, it's technically that we're not giving it the passive, we're giving it the stat and we're calling it the passive. But we're getting in, like, internals here. Maybe we are going. Anyway, we're fine. It'll work. Do animate guardians have souls? That raises ethical questions. Some players. Bardziej, Oh god, okay. Does things like pack size affect Crucible? I assume map modifiers will in general, right? So here's an interesting one. The items that are shown in the live stream do include pack size on those the rare maps there. To? And that że doesn't jak tak się affect z nią na świeżo wychodzi, nie na sen, to nie spacerek, tylko do parku z nią Powyżej się dozwolonej prędkości. mać ją na rękach,
Right, okay. Yeah, so the bit I O was getting at was takiej more of a wersji side point, myślałem. which is that pack size doesn't exist on the endgame maps Wtedy na that, rękach the ona się Crucible specific rozgląda, ones. inne rzeczy The pictures on widzi. the live stream do show it. That's because we hadn't removed it at that stage, and this is because it had no way of really juicing up the size of the encounters you're finding there, so we went with quantum rarity instead. With regard to the base game, if you get pack size on your maps, it will increase the value of the Crucible monsters in their encounters, so it is beneficial to have it. Once upon a time, GG entertained the idea of permanent skin transfers, destroying an item to create a permanent NTX. Is there any word on this, or has it been abandoned as unfeasible? It's hard, and we haven't done it yet, but it's certainly something that we don't have philosophical problems with. Okay. All right, chat. You been spamming anything else? I'm gonna go log in soon. Yeah, log in. Is that the spam? Play some Crucible. It's still typing melee. Any changes planned for expedition gear? What's next with Ward? I'm unaware of any changes planned for Expedition Gear at the moment. I mean, at this stage, it's pretty much a matter of they can read the patch notes in a couple of minutes, and that will answer in, Control F Ward, right? And otherwise, keep posting feedback about what stuff you'd like to see changes to, and we'll look into it for the upcoming expansions. Perfect. Well, let's make that 1 minute. People want to know if fishing rods will have crucible trees, Chris. Trzymaj się lewej strony. I'm not going to answer that. I'm going to let them work it out, right? Perfect. All Well, right. we Thank you very always much for your time, Chris. Thanks Oh, for you're the welcome. Q&A. It's been great. Pleasure as always. Thanks so much. All right. See you fun folks later. Bye bye. Odkryj puszystą radość tworzenia. To pluszki kłębuszki. Puchaci przyjaciele, których stworzysz jak chcesz. Do wyboru przeróżne zwierzaczki i deserki. Idealne do zabawy i ozdoby twojego pokoju. Pluszek bez futerka? Nie na długo. To zaczynamy. Dzień dobry. Kolejny Shapecast. Ze mną jest Piotr Maciejczak. Cześć, to ja. Jointer Siemano, witam. oraz Owi. Yo, siemanko. Ja jestem Piżam. Dzisiaj porozmawiam sobie o Crucible. Jak piękna nazwa linii, czyli tygiel. Przed rozpoczęciem powiedzcie, jak wam podobała się zapowiedź, jak wam się podobają patch noty, bo wiem, że tam jest trochę to porąbane aktualnie i jest bardzo dużo w sumie zmian gdzieś tam w grach. I jeszcze przy okazji, przed rozpoczęciem wszystkiego, Piotrek, jak będziesz streamował na tej lidze? Jak będę streamował na tej lidze? W sensie godzinowo, dniowo, będziesz miał jakby daily. No, cały wolny czas tak naprawdę. Czyli nie masz jakichś godzinek ustalonych, tylko po prostu kiedy będziesz mam wtedy. nadzieję 16 godzin dziennie w pierwszych tygodniach, przynajmniej, wiesz, nie mieć życia. Aha, okej. Jointer? Ja będę streamował w takich godzinach zawsze mniej więcej tych samych, gdzieś tak po południu, jak wrócę do domu, około godziny 18 będę startował dziś do wieczorka, a w weekendy prawie cały czas. Owi, jakiś urlopik na początek? Ja to robię tak, że w piątek jak startuje liga, w poniedziałek wiadomo wolne, we wtorek, środę idę do pracy, a potem znowu wolne. Okej. Czyli, ale Na weekendy to na pewno. No i to wiadomo, jak wolne to całe dnie, a tak normalnie jak już będę pracował, to o 16 codziennie do nocy. no u mnie Jeśli streama nie będzie, to prawdopodobnie jesteśmy sobie na siłowni. Jeszcze Ja- tam Piotrka nie widziałem, Ale w tym tygodniu mogę. ja standardowo stream od 21 do 2, 3, czasem 4 w nocy, zależy jak poniesie giereczkę. Ale te pierwsze dni pewnie urlopowe też mam cały tydzień urlopu, więc pewnie od rana będę siedział. Więc jakby ktoś był ciekawy, to wpadać. Linki do wszystkiego macie oczywiście na dole. Do chłopaków, YouTube'ów, Twitch'ów i tym podobnych. A my zaczynajmy. I pierwszy punkt jest to mechanika ligowa. Komuś się nie podoba? Może zacznę od tego, komuś się nie podoba? Ale tam mieliśmy... Ja Nieważne, mogę to- znajdę nową trasę. O cholera. Jedź prostą. ja nie o tyle, że mi się nie podoba, bo sam koncept tych drzewek w broniach mi się bardzo podoba, ale mam bardzo dużo obaw o to, że będzie szybko. Przez to, jak może to wyglądać względem podnoszenia i
to w sumie... I Przepraszam. ciężko tak mi jest zobaczyć, tak jakby, jak dobrze to rozwiązać. Jakby, bo z tego co powiedzieli, żeby zobaczyć drzewko broni, trzeba podejść z tą bronią do altaru. Powiedzmy, naszą bronią endgame'ową nie jest, powiedzmy, unik, tylko jakiś rar. Będziemy sobie zbierać, powiedzmy, nie wiem, Siege'ak z bazy, będziemy ich zbierać 40 na mapę i będziemy mogli sprawić tylko jednego Siege'aksa. A to nie jest tak, że te itemy, które mają sobie te drzewka, je musimy jakby sami wbić te drzewka w te itemy? Czy te itemy będą randomowo Nie, wypadać one tam? randomowo losują i tak by teraz nie wiadomo, czy odkrywamy całe drzewko naraz, przynajmniej ja tego nie wiem, czy odkrywamy całe drzewko naraz i będziemy faktycznie widzieć, co ta broń ma, czy będziesz musiał jeszcze odkrywać te punkty, że wiesz, będziesz widział tylko na przykład jedną linijkę do przodu. Ale to byłoby To już trochę wtedy bez... w ogóle będzie dramat, nie? Wydaje mi się, że te drzewka są całe od razu pokazane. Bo to Też też... mi się tak No wydaje. mam nadzieję, Bo to... mam nadzieję, że tak, no ale tak czy Trzymaj siak się możesz prawej odkryć strony, tylko a jedną na następnie mapę. tak zjedź w naprawdę, prawo. No Jedną tak. broń. Więc No ale to no, jak zespa... czasami będzie tak, że będziesz się, wiesz, Zjedź w przebijał prawo. przez 300 białych baz, tylko po to, żeby, wiesz, sobie coś znaleźć. Szukanie nowej trasy. No, takie się trochę dziwne wydaje i trochę też to na przykład zaburza samo to fakt, że możecie brać z offhandu te bronie, powiedzmy założysz sobie 2 aksy, no ale nie wiem, levelujesz niebieskie gemy, a potrzebujesz Siege'aksa i to takie będzie się cały czas wymieniał, albo będziesz musiał nosić w inwentory, jak kiedyś pod anime tylko na bronie na każdej mapie. Ja tak generalnie robię, aktualny mój starter będzie też na tym polegał, że będę zamieniał sobie bronię X-em na clear i na single target. Ja tak najczęściej w ogóle gram w PoE i w sumie dla mnie to też jest trochę problematyczne, szczerze mówiąc, pod tym względem. Więc ja się bardziej boję po prostu fizycznie rozwiązanie niż samego efektu, bo sądzę, jakby jest bardzo dużo fajnych rzeczy, które mi się podoba, jak na przykład kontrola nad tym, ile mobów tam jest. Jak masz shit build, no to lepiej sobie, wiesz, trochę nie naładowaj tego paska do końca, powiedzmy, bo faktycznie tych mobów tam w ogóle było widać na trailerze, że na przykład, nie wiem, moby z Beyondu i takie jakieś inne mobki, nie tylko zwykłe z mapy, nie? To też... A to jest, czy tam, to jest ciekawe, bo w Q&A z Zigiding chyba Chris w ogóle powiedział, że to jakie moby się będą spełnić, będą zależały od wielu czynników, chyba na zasadzie nie tylko, nie wiem, co to za mapa czy coś, ale również jaki typ broni, czy coś takiego. No, to fajnie, nie? Ogólnie tak dużo rzeczy mi się pod tym względem podoba i sam ten koncept tego powera i to, że to promuje trochę też two-hand bronie, te przynajmniej na HC są z melasu dosyć mało używanym typem lub dual wield, nie? Jednak bardziej to niż Znaczy niekoniecznie, bo shieldy też mogą być, Trzymaj też się mają tak, swoje ale strony. na a przykład następnie jeżeli zjedź w będziesz miał prawo. shielda lub broń, a dostaniesz dodatkowego linka, no to on nie będzie na Zjedź to w działał. prawo. Nie będzie działał na twój main setup. A, działał. pod tym kątem, Wiesz, rozumiem. o co chodzi. Tak, 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 zgadzam się. Power, więc może jakiś staffik albo coś takiego, nie? Przygotuj Gdzieś się tam do to też jest skrętu w lewo. dla mele jakby nie patrzył, nie? Mhm. Potencjalny. Dla bowów też, które nie są na HC jakieś bardzo popularne. Więc pod tym względem mi się bardzo podoba, że to też Skręć w wzmacnia jakiś lewo. typ potencjalnie mniej używanych broni, nie? Ja właśnie miałem też takie przemyślenia od razu, że to będzie zajebiste na two-handowe bronie. Odwróciła. I tam poszło argument właśnie, no dobra, ale shield Dawaj też tu może do mnie, być. chodź. Trzymaj się lewej Ale jeżeli strony, byśmy a na przykład następnie Chodź skręć tu w do mnie. lewo. 7 link. Chodź tu na do mnie, swoje teraz. do twojego main Ta mama setupu, no to każe ci 7 później, link brzmi teraz. bardzo kusząco, nie? Nie cze... O Jezu. Pod tym względem. Z tym, że jeszcze nie wiemy co to będzie, może na przykład Nie, no na wiadomo, shieldzie że będzie może coś w stylu to będzie się aplikowało do tego co masz, nie wiem, gdzieś. Chociaż w sumie pewnie by się aplikowało do tego co masz w broni. Bo Tak. wtedy to bardziej... Dina. Wiadomo, mogą być takie perki, które będą działały raczej globalnie też, nie wiem, tak, były procentowe staty, czy wiadomo, pewnie będą takie staty silne, które będą działały na całym linii, nie? Ale no to tak jest z tymi linkami, to było pierwsze co mi też Jedziesz właśnie powyżej przyszło. dozwolonej prędkości. Ja tak strzelam, potem zweryfikujemy to, ale domyślam się, że na tych modach z Crucible będą również stackerowe rzeczy. Tak tylko strzelam, bo oni cały czas dorzucają gdzieś na stacking rzeczy i wydaje mi się, że to i również A, będzie chodzi można- ci, że flat damage na przykład per stat, tak? Tak. Bo do statów było dużo rzeczy w sumie. No tak, To bez było sensu było sporo. fajne też, że nie wiem, tam masz powiedzmy attack speed, jeżeli masz mniej niż 100 inta i tego typu rzeczy, więc gdzieś tam też
lawiracja tymi statami, może nie wiem, 2 levele mniejszy flame dash będziesz Trzymaj się używał, a prawej będziesz strony, mógł a używać następnie czegoś, zjedź co w prawo. jakiś bonus będzie. Zawsze jest spoko. Mnie to w sumie ekscytuje, że to jest Zjedź w dosyć prawo. nowe jak na GG, że oni tam nie boją się tego designu w stylu Skręć w prawo. efektów do konkretnych speli. Na przykład to, co pokazali, że można brandy ataczować do Reapera, albo że double strike'iem jak zabijasz, to dostajesz Soulitera, albo coś, co pokazali, że Winter może poisonować. Piotrek, czy insynuujesz, że Gilgi chce zrobić dobrze działający system legendarnych powerów z Diablo 3? Właśnie chciałem też zrobić nawiązanie do Diablo. W ogóle myślimy podobnie, bo to, co na samym początku tematu wspomniałeś, to też była moja pierwsza obawa, nawet do ciebie na czacie na streamingu, pamiętam, że pisałem, że cholera to mnie przeraża, że to może się tak skończyć. Że będziemy podnosić 100 siekier białych, szukając... O, może ta akurat siekiera będzie miała, nie wiem, lokalny atak, nie wiem, mówię pierwszy z brzegu, ale oczywiście, że... Bo tak jakby ten problem, przynajmniej na SSF-ie, nie dotyczy za bardzo uników, nie? Tak jakby No. do uników jednak masz ograniczony dostęp. Wydaje mi się, że na tradzie też po części, tak? To nie będzie nieskończona liczba, nie wiem, aksów z Super Adsiri. Więc to tam trochę jest jakby mniej, tak dużo większa ekscytacja będzie na takim unikatowym aksie, Trzymaj się niż prawej na, strony, wiesz, a na następnie bazie skręć po w prostu, prawo. to w ogóle jeszcze potem musisz craftnąć dla siebie. Jasne. Wiesz co, na przykład ja w ogóle tutaj odnośnie tej Skręć w mechaniki z prawo. unikalnymi mnie to najbardziej ciekawi, bo zakładając, że unikalne itemy też mają te swoje drzewka, prawda? To ja się Mają, zastanawiałem, tak, ja się zastanawiałem w takim razie, nie mówiąc o jakichś boss ligowych czy tam bossowych itemkach unikalnych, jak mamy na przykład, nie wiem, załóżmy dla przykładu pierwsza broń z głowy Wind Reapera. To jest tam łuk, który można częsować. I co się stanie, kiedy znajdziemy sobie mówił GG. idealną... Mówili to, tak? Tak, możesz. Chris powiedział, że generalnie wszystko, co prowadzi do tego, że ludzie będą więcej gamblować, to oni są za, więc jeśli znajdziesz Trzymaj się bazę lewej łuku strony. z idealnym drzewkiem, to możesz strzęsować. A to żeście mi No teraz właśnie. uratowali w sumie akcję, bo ja będę grał Doom Fletchem i w sumie już miałem plan, żeby ładować jak najwięcej tego Doom Fletcha. To jest w sumie dobry point. No i możesz teraz, wiesz, znaleźć idealne 2 łuki pod dół flecza, strzęsować je i potem spróbować je jeszcze zlepić, nie? To są... Znaczy nie, to bardziej już byś szukał pewnie idealnego od razu outcome'u, albo byś lepił te białe itemy. No to myślę, że łatwiej będzie znaleźć po prostu do połączenia Tak, pomiędzy tak. nimi. Tylko pytanie też, czy na przykład jak częstujesz, to drzewko zostaje, nie? W sensie, bo tam była taka rozkmina, że można się też, wiesz, i zmienia się item, no to zmienić się też to drzewko w sumie. Tego też chyba nie wiem do końca, no nie? Czy to Znaczy, drzewko samo nie zostaje? no, właśnie chyba chodziło o to Chrisowi, ja go tak zrozumiałem, że drzewo jest takie samo. Że Zostanie. właśnie- Że zostaje na bazie, no. No, czyli w sumie jest Znaleziono zajebiście. sygnał GPS. System gotowy No. do pracy. Unikalne Myślicie, że byłoby za przeładowanie. prosto, gdyby na ziemi padały te itemy od razu z odkrytymi drzewkami, można byłoby je filtrować. Myślę, że filtrowanie by tego byłoby piekielnie ciężkie, bo to ci nie zmienia nazwy, nie? A jakby całe filtrowanie itemu PoE polega na bazie nazwy bodajże. No tak, tak. Więc nawet oni nawet mówili o tradzie, że on jest dalej niegotowy. Jakby was to nie obchodzi, ale no u nas to pewnie też będzie na tym polegało, że będziemy snajpić takie bazy. Jeżeli ktoś będzie chciał idealną bazę, nie będzie chciał jej farmić, to bardzo możliwe, że będziemy je szukać po tradzie, po prostu, na Wiesz, przykład co do jest czasowania. smutne, że tak jakby pewnie TFT będzie najlepszym sposobem. Ale też o tym Ja się myślałem. boję o skamy w sumie, dosyć mocno. No to będziesz, a nie będziesz widział drzewka, będziesz tylko Bo nie widział będziesz widział ułożenie. drzewka. No to chyba nie gotowe za bardzo jest jeszcze właśnie na to to. jest takie, no... To musiało być na jakimś alcie, że jak przytrzymasz alt, to widzisz, jakie są notki, przynajmniej nazwy, czy cokolwiek, nie wiem. No to jest duży problem będzie. I tu może być dużo skamów przez to, rzeczywiście. Ciekawe. No to kolejny etap gamblowania. Gamblujesz, czy też zostaniesz oskamowany, czy nie. No, to będzie, wydaje mi się, że jak tego nie poprawią, to będzie bardzo... Bo to będzie biały item i skąd masz wiedzieć, czy ktoś ci tutaj daje biały item, powiedzmy, z dobrym drzewkiem, czy nie? Musiałby ci streama zrobić po prostu. Albo mógłby po prostu wrzucić w niego alfa, bo odwzorowanie tego samego itemu mogłoby być zajebiście ciężkie. Gentle. Nie? Ty sobie nie zdajesz sprawy chyba, do czego ludzie
Ale, no Mi wiem, się ale wydaje, czy na pomyśl sobie. kasztanowej ktoś kiedyś z Onigoroshi robił jakiegoś skama? Czy to tylko Nie, na to było na gamplecie? gamplecie. Okej. Gość na gamplecie faktycznie robił skama co Grosz. Ale jak to puścił klip w którymś momencie? Że jest farmił, czy... Nie pamiętam dokładnie jak to było, ale wyszło po tym, że... Kurde, on tam, że miał chyba 19 godzin play dziennie, bo on jeszcze potem grał, tak skończył farmić to oni grosz niby i grał potem i jeszcze chyba coś innego wygrał, no tam jakieś takie kurde przekręty, ale złapali go, nie? Okej, a to jest tak jeszcze wrócić do tego. Czyli o tobie mechanika się ogólnie o samą mechanikę ligową, nie mów na razie o nagrodach. Czyli więcej mobów na mapie. Tak, tak. No to wiesz, też par lig to jest takie trochę ultimatum, nie? Tylko, że masz kontrolę nad tym ile mobów. Jak dla mnie, to był pierwszy mój vibe, mówię o, ty ultimatum. No taki Bo to taka jest chmara mobów w takim kółku, dosłownie. To jest pierwsze co. Nie, to tak, to spoko. Ja zrobiłem przed jakby revealem, oczywiście mówię widzowie, chodźcie zrobimy bingo i chyba pierwsze co wpisałem w bingo to było moby w kółku. Więc jak 5 minut później zaczęło się pokazówka, to zacząłem się strasznie śmiać, bo mówię zajebiście, mamy moby w kółku, dawno nie było. Więc jak dla mnie spoko, jedyne co mnie zastanawia, to że jeśli to się będzie zbyt szybko napełniało, to mam wrażenie, że łatwo będzie się zagapić i nie wiem, zrobić sobie jakieś przejebanie trudny encounter, a jak zbyt wolno, to będzie noi. Nie wiem, Tak, trzeba no, zobaczymy. no, nie wiem czy nie mogli po prostu zrobić przycisków takich. Wiesz, No, 33%, 66, 100. tak jak masz utujena, jak się na przykład z nim trybujesz, nie? Że chcesz fulla No taki albo albo chcesz... taki suwak na przykład, o. No ale to... Nie, wydaje mi się, że to byłoby lepsze, bo też mi się wydaje, że potem jak dużo ludzi dojdzie do tego momentu, że będzie face rollować to dosyć mocno i będzie takie, no czemu to się szybciej nie ładuje. No, dokładnie. Przynajmniej takie mam wrażenie. No, to też... Jointa, czy to jest pierwsza liga od dawna, gdzie ty masz więcej mobków na mapach, czy mi się wydaje? Możliwe, no w końcu. W sensie, Skorża w sumie, nie? w sensie Wiesz, no Scorch spoko to to jest, że była to... osobna Spoko jest, że to wiesz, że to nie jest coś, co spowalnia, nie? To, że tak bardzo, albo że nie trzeba ci schodzić na bok z mapy i tak dalej, tylko to jest gdzieś tam po drodze ten jeden totem staje i sobie klikasz. A takie właśnie Piotrek mówił w sumie, ja też mam nadzieję, że Trzymaj się prawej jednak to strony, będzie a bardzo następnie zjedź takie w bardzo prawo. dynamiczne, nie? W sensie klikanie w ten guzik, że klikasz i na przykład jak chcesz odpalić od razu fulla, to Zjedź w przytrzymujesz i prawo. to nie wiem, albo idzie dosyć dynamicznie, albo nie wiem, jak trzymasz dłużej to się rozpędza i do Jedź końca, żeby to prosto. się nie okazało, że na przykład napełnienie każdego paska będzie trwało, nie wiem, 5 sekund, nie? To się wydaje, że to jest mało 5 sekund, ale weź tak na każdej mapie Ja około tak, no. 5 sekund. To jest moja to ja bym chciał najbardziej właśnie, żeby to fajnie się to klikało generalnie. Mnie Taki nerw... suwak jak u Tujena byłby chyba tu najlepszy. Mnie Albo open all i yellow, nie? Wiesz, guzik open all No, i... albo max po prostu, przycisk max Tak, tak. i otwiera ci zadymkę. Mnie denerwuje tylko jedna rzecz trochę, to jest mechanika, w której znowu będę musiał szczycić wszystkie mapki naokoło, żeby spokojnie to przytrzymać. Jakby będziesz musiał bardzo wyklirować wszystko naokoło. Znowu się obróciło? Nic nie przeszkadzało wtedy, nie? Że nie możesz się zapatrzeć, bo nagle jakaś dętka po prostu z czapu będzie. To jest inne, ale tak fajnie, że jakieś mapki w końcu samochody dają, bo trochę mi brakowało już tego, Ale szczerze tam mówiąc. mieliśmy... Nie jest, Nieważne, nie jest ich znajdę zbyt nową dużo, trasę. w sensie zobaczymy, jestem ciekawy Jedź jakby prosto. wiedzieć jaki to było tier map teoretycznie. Mam nadzieję, że na te 16 rzeczywiście tam będzie tych mobów też sporo, żeby to gdzieś tam właśnie ten pack size zadziałał. I jest mi ciekawe jak na to będzie oddziaływał pack size. Zapewne nie, chociaż kurde może będzie. Kiedy wiesz. Tak szczerze mówiąc. Mi się ogólnie podoba też fakt właśnie w tej lidze, że oni zrobili trochę taki miszmasz, że trochę tego i trochę tego, nie? Że nie jest nic przeciągnięte tak jakby w jedną stronę, że albo jest w chuj jakiegoś na przykład craftingu albo czegoś i nie ma tej drugiej, tylko mamy moby, mamy trochę tego craftu i tak dalej, można kombinować na wiele sposobów, nie? No i też mamy Każdy potem coś do dla siebie znajdzie. Tak. A Każdy jakie coś dla siebie było znajdzie. wasze pierwsze wrażenie, taka predykcja, że wydaje wam się, że to coś, co byście chcieli w korze, czy nie? Ja spredyktowałem, że mechanika ligowa będzie coś z ulepszeniem uników, potem nas epochu. Po tym, że oni pokazali później. Powiedziałem, mi to śmierdzi las epochem, że będziemy mogli robić coś z unikalnymi przedmiotami. A
ale nie domyślałem się, że mi walną drzewko w itema. Ale to łączenie unikalnych przedmiotów, jak ja zobaczyłem za pierwszym razem, to od razu mi się skojarzył ten ołtarz z epoka, gdzie łączyłeś Legendary Power, nie? Że wsadzałeś jakiś zwykły rare z 4 fixami i Legendary Power, to się tak sklejało też ze sobą. No właśnie o to mi chodzi, że to Tak. coś w tym stylu myślałem, że będzie bardziej, a to oni poszli jeszcze w inną stronę i jeszcze większego power creepa. To jest dość ciekawe. No, oni lubią dać sobie takim power creepa, żeby ci pobawili jakąś tak totalnie... Tak, było z Sentinelem, nie? Sentinel to przecież było. What the fuck. Postaci były nie z tej ziemi. Clown Fiesta tam była dobra. Nowy power creep, o tym co nie rozmawialiśmy, kuźnia. Spoko motyw z tymi jajkami do rozbijania. Jakby dobrze, że to można tradeować. Tak, z mojej strony. A, no to. I jestem ciekawy, czy to można rolować, czy o tym była dziś mowa, bo czytałem to, oglądałem 2 razy i chyba jakoś nie złapałem tego momentu. Czy one, gdy je rozbijamy, to po prostu one takie są i tyle. One chyba zawsze są rare, ale nie wiem, czy można je Tak. No co pokazywałeś było rare, ale pytanie, czy były corrupted od razu. No właśnie. Były unmodifiable. Aha, okej, czyli takie jakie są, takie będą. On tam nawet coś wspominał, że będziesz patrzył za takimi, co możesz zrobić, czy coś takiego. Ale... że są downside Bo tam będą też te nowe map mody, nie? Od razu. No i tam to wygląda ciężko, kurde, szczerze mówiąc. Naprawdę te mody tam są wyrąbane w kosmos liczby. No ciekawy jestem. Ja też jestem tak głodny po że co by mi nie dali, teraz bym pograł, bo ja zeszłą ligę prawie skipnąłem w większości z tego Tarkowa. I mam taką ochotę na to po że cokolwiek wykazali, tak bym był kupiony. Tak, wszyscy głodni w końcu po 4 miesiącach, nie? Ale dali też coś, co mi się podoba. Mnie to była chyba jedna z najdłużej tak długo granych przez 2 miesiące, że to cały czas grałem. Więc... Ja grałem bardzo. Mi też dobrze, ale właśnie mówię. Niestety Tarkov wyszedł w takim momencie, a miałem już też taką po pół roku bez Tarkowa, żeby coś popykać. Dobrze. To była pierwsza moja liga, którą przegrałem i zrobiłem tylko jeden build na niej i grałem nim cały czas, więc też grubo. Nie ma dużo punktów w sumie, ale wiem, że tam jeden punkt trochę bardziej rozwiniemy. Atlas Map. Byliście lekko w szoku, jak to zobaczyliście, szczerze mówiąc? Ja ci powiem, że nie. Ja ci powiem, że nie, bo ja się śmiałem, że teraz jak przyjdzie jakaś nowa osoba, która będzie chciała zagrać w Path of Exile, to pierwsze co jej powiesz, to pokażesz jej drzewko i powiesz jej, że to drzewko jest tak duże, że jeszcze musieli portale w środku zrobić, żeby było się łatwo dostać z jednej strony do drugiej. Zajebiście mnie to rozśmieszyło wtedy. Ale kurde. Tak, brakowało tego strasznie, czegoś takiego. Bo to zawsze był taki wybór, albo prawa strona, albo lewa i nie mieli za bardzo takiego miszmaszu, że zawsze musieli zlepić jedno z drugimi, nie? Mała różnorodność. Jak nie wiem, brałeś z prawej strony Expedition i powiedzmy coś jeszcze, co było tylko z prawej strony. Tak. A bardzo chciałeś coś jeszcze z lewej sobie pofarmić, no ale no nie cholerę, bo mógłbyś tylko wziąć tak wiesz, połowę powiedzmy i by ci się fizycznie nie opłacało, to dorzucałeś coś jeszcze z prawej. Tak, tak. Takie Beyondy z Legionami na przykład. Nie? To się zawsze tak nigdy nie po drodze nie było do siebie. No, kilka fajnych pewnie metod farmienia będzie dzięki temu, w sensie takich w ogóle... Ja właśnie tak miałem teraz, że mam drzewko na ekspedycję połączoną z rytualem i wszystko jeszcze określone pack size'ami. I jestem... Te portale robią trochę robotę, ale i tak nie będę mógł z nich korzystać. Bo są w złych miejscach. Bo... Niestety. Ale fajnie, że tak coś wprowadzają, bo to da różnorodność do farmienia. I zaoszczędzi, wydaje mi się, sporo No, to na pewno. Ja dosyć, powiedzmy, że jak chciałem się zmienić z prawej na lewą coś to będę musiał iść całe drzewko respektować. No to powiedzmy, wrzucić tylko, wiesz, jakąś jedną mechanikę, przeskoczyć na drugą stronę. Piotruś, coś o tym Atlasie chcesz znaleźć? Bo to taki w sumie mały nie punkt, mam a w taki... ogóle nic do dodania. Fajnie, w sumie nie podekscytowało mnie to, bo takie quality, ja to traktuję w granicach quality of life, bo mówiąc szczerze, to mi unmakingów nigdy nie brakowało. A następnie Zresztą zjedź jest w bardzo prawo. dużo. Może za rzadko zmieniam drzewko, ale fajne, cieszę się. Bo lepiej to mieć niż nie mieć
większe variety i może to być w tworzeniu jakichś swoich strategii. Si. Będziemy jakiś speedrun robić, ale no dobrze. Zmiany w Abyssie i Breachu. Ja bym zaczął może nawet od Breacha. Kurde, nie wiem czy widzieliście zmiany uniki z Breacha, ale wygląda to bardzo dobrze. Większość, nie wszystkie. Na przykład dzisiaj się zdziwiłem, że tego troszeczkę może nie stwinkowali Sowa, troszeczkę chociaż. Bo ten podstawowy stwinkowali, a ten już został. No tak. Ale generalnie Surrender 500 HP na bloku. Ja myślę, że Surrender może teraz powrócić w ogóle wielu widach. Surrender już był taką dobrą, że to tarczą. No teraz teraz minimalny roll jest poprzednim ogólnie rolem, a maksymalnie do 500 życia, 250-500 życia. Naprawdę to jest dużo, to jest tyle jakbyśmy mieli... Tą rękę coraz ile tam jest 3% z tego? Jak się ten shield nazywa? Co Energy Shield na zawsze zapomnę. No cały czas pokazuje, że 3% coś z armor chyba, prawda? I jakoś. Czyli... Pamiętaj, komu masz to robić, to dzisiaj. Jeszcze dobra baza. Okej? Dobry Bo to armor. ćwiczymy. Nie, kurde, naprawdę dobrze to wygląda. I ogólnie te itemy tam... Ja tak najbardziej tego Surrendera spojrzałem wtedy, pamiętam, ale ogólnie te itemy bardzo dobrze wyglądały. No i sama... Właśnie słyszałem, ktoś napisał jakiś komentarz o tym, to już nie sprawdzałem, o co tam chodzi. Tam jest 30 level Infernal Legion. Infernal Legion między 20 poziomem. 20 poziom ma 2100 damage. Na 30 chyba 8000. Czyli możliwe będzie zrobienie skitter botu. Możliwe, że będą skite boty, albo wiesz, jakiś platform na SLS czy coś. Drugi stat, który tam jest. Minion Life per Overcap Fire. Mnie skitoniarów. Nie ma wartości. A to nie jest undercap, czy to jest Nie, undercap? właśnie Overcap. Okej, Czyli ja jakieś- chyba źle przeczytałem. Czyli twój overcap wchodzi w życie minionów? To jest procentowa wartość? Czy to jest... No, nie wiadomo, nie? Nie ma podanego, ale no... Nawet jakby to był, nie wiem, jeden Fire Rest, to jest 1% miniona w nawiasach, to ma tylko jedyny nie wiem, 230 Fire Resta czy coś. To wtedy te popcorn SRS będą... Przecież to będzie takie obrażenia... No właśnie, bo to przeważnie było właśnie takie combo, że Infernal Legion miałeś na czyszczenie AOE, a na single target miałeś milion stability. A to zwiększa niebotycznie damage. No to jest... To powiem ci, że fantastyczne. ja to widziałem i nie wiem, albo... Kurwa, mam wrażenie, że to 5 razy czytałem i był undercut, ale faktycznie to overcut. Albo oni to zmienili. Jedź prosto. Nie, bo od razu W to sensie było, zrobili to typo. zobaczyliśmy. Okej. No to pokczam tak zwany. No, to... Tak samo ten... ten Amu z Fire'owego Breacha. Wydaje się nice. Ten co Fear of robi... the to- Lords i Loyal teraz się w ogóle wydaje what the fuck przez tą masterkę z life'em na drzewku. A, 15% życia. Dużo takich uników, armorów stało się naprawdę zajebistych z tym. 15% to jednak jest całkiem sporo. 3 nody jak nie patrzę. No to jest... Ja to zobaczyłem i mówię, kurde, No. zaszaleli tutaj w tym momencie, nie? Bo to Ten naprawdę armor na będzie... przykład z Poisonem, co nie miał, albo właśnie skin, ale nawet ten taki głupi Cloak of Flame, który dało na przykład bardzo dużo defensa, ale nie wiem w ogóle life. No tak. No jest to takie. No, to może zmienić sporo dzięki temu, odbiegając. Albo na przykład jak biegniesz rar armory, to nie musisz już patrzeć za życie. Tylko bierzesz sobie na przykład, nie wiem, jakiś hybrydowy armor, robisz armor evasion i masz 3 armorowe staty i masz, nie wiem, armor 2k evasion, 2k armora albo Znaczy, i to więcej. dosłownie może być jedna z najlepiej zdesignowanych masterek, bo jest A? bardzo prosta zarówno w zrozumieniu jak i w działaniu, a bardzo otwiera design space. To daje możliwość w końcu teraz możesz sobie ten damage taken as brać na klacie, na prefixie, a nie patrzeć na życie.